How are you all of my respective family? Akkam jirtan maatiiwwan kabajamtoota biyya TV'dha. Baga nagaan dhuftan. Afaan Oromootiin Inclusiveness chapter 6 paartii jalqabaa kan waliin ilaallu ta'a. Waliin hordofaa. Viidiyoon kun yoo kan isin fayyadaa jiraatu taate, kan irraa fayyadamaa jiraatan taate subscribe gochuu hin dagatina. Haa eegallu. Chapter 6 kana relevant policy and legal frameworks. Kana jechuudha imaammataa fi mootummaa seeraaf barbaachisaa kan ta'e jechuudha. Mata dureen chapter 6dha. Imaammataa fi mootummaa seera barbaachisaa kan ta'edha. 6.1 components of policy and legal frameworks regarding inclusion. Waa inclusion irratti chapterri inni wannummaan inclusive keessa jiru maal? Inclusive jechuun maalidha? Every chapter in inclusion waa inclusion irratti dipendita. Component immoo kun maal? Seera waa'ee seeraa fi imaammata ilaalchisee maal irratti? Inclusion irratti bakka akkamitti hammatu uummata qaama keessattuu nama qaama miidhamtoota irratti dipendita jechuudha. Kana akka mata dureen isaa inclusive waan jiruuf. Chapterri kunis waa'ee seeraa waan seeraaf inclusioniin akkamitti imaammataaf seeraa waan dubbatuuf waama kana dubbataa jechuudha. Haa waliin ilaallu. Discrimination against people with disability has a long history and people with disability are regularly excluded from participation in society and denied their human rights. Qoqqoodamiinsa amma namoonni qaama miidhamtootaadha. Haalaan qoqqoodamiin isaa kun yeroo dheeraadhaaf irra turee jira jedha. Uummanni keessattuu uummanni qaama miidhamtootaadha kun yeroo dheeraadhaaf maal ta'aa jira? Bakka akka moggattichi qabaniiti akka isaan hin hirmaanne hawaasummaa keessatti even dabree mirga isaaniillee haga dhiibbamu jiru. Dinneetti human rights illee godhamaa jiran turan jechuudha. Yeroo baay'eedhaaf as dura gaafa moodernii akkanaan dhufin kun jechuudha. Discrimination against the disabled can take many forms ranging from limited educational opportunity to more segregation and isolation due to attitudinal, environmental and institutional barriers. Qoqqoodamiinsi faallaa uummata qaama miidhamtootaadha kun yeroo dheeraadhaaf fudhate ranging from maalirraa eegalee rangiin isaa isarraa ka'ee barumsaan gaa carraa barumsaa hootu limited educational opportunity carraa barumsaa haga dhabuurraa kan ka'een to more segregation haalaan qoqqooduudhaan jechuun akka wanni tokko achi qabanii ilaaluudhaan and isolation adda baasuudhaan due to attitudinal karaa negative attitude waan qabaniif maksaniif environmental and karaa naannoolee haala isaan jiran bakka wantoota hedduudhaan and institutional barrieridhaan dhiibbaa gufuu akkanaa kanaan carraa akkanaa baay'ee dhoowwan jechuudha. Qoqqoodamiinsi qaama miidhamtoota kanarratti jechuudha. The effect of discrimination are most clearly appeared in the sphere of economics, social, cultural rights, which is manifested in area of housing, employment, and transport, cultural life, and costs to public service. Effectiin isaan qoqqoodumiinsa akkanatti isaan moggatti qoqqooduun uummata jechuun akkata ichi qabanii ilaaluun uummata qaama miidhamaa kana most clearly appear maal farratti argamaa ture? Karaa dinagdeetiin dhiibbaan kan dhufee jira jechuudha. Qoqqooduun isaanii kun karaa hawaasummaatiin irratti karaa aadaa garaagaraatiin which manifested in their area of housing karaa maal mana isaan irratti area of housing irratti bakkoota itti qacaraman irratti isaan discriminate godhan jechuudha. Inda transport bakkoota transport irratti cultural life hawaasummaa aadaa hawaasummaa keessatti access to public service kana irratti illee dhiibbaan uummata qaama miidhamootaa kana irratti effectiin isaan akkana qoqqoodumiinsaa kun karaa hawaasummaa karaa maal dinagdeedhaan hawaasummaa keessatti cultural life karaa aadaa hawaasaa keessatti karaa hedduudhaan dhiibbaan irra dhufee jira jechuudha. Uummata qaama miidhamaa irratti akka qoqqoodanii isaan moggan laaluun kun yeroo dheeraadha. However, these effects of discrimination resulted in a disability movement and a struggle by
DPOs jechuun disability pupil organization for the promotion of the human rights of their member with disability. Kan amma garuu akkasii yeroo dheeraaf dhiibbaan akkasii isaanirra dhufullee jechuun disability movementiin manni qaama miidhamaadhaa kun disability population organization kan jedhamu dhaabonni uummata qaama miidhamtootaadha kun maal fooyyeessanii jiran jechuun mirga namummaadha. Meembarii jechuun garee isaanii uummata qaama miidhamtootaa kanaaf isaan yeroo dheeraadhaaf dhiibbaa irratti uumamaa dhufullee the disability movement was undertaken as of the second half of 20th century forced member countries of United Nations to enact disability mainstreamed policy and legal frameworks as the international and domestic level. Manni qaama miidhamtoonni kun yeroo dheeraadhaaf jechuun jaarraa 20ffaa kana bara bakka 1950moota kana fa'aa ol karaa meembarii bakka United Nations kanatti bakka eegasuma eega kana booda karaa bara 1950moota kana booda kan isaan beekamanii haalaan akka mirgi isaanii eegamu wantoonni gaarii amma fakkeenyaaf itti dhufna as gad kayyoo bara 1970 takka dura bilaas mirgi isaanii baay'ee akkasitti qaama miidhamtoota hin ibsamne jaa isaan itti dhufna ilaalla. Kunillee maal jechaa jira jaarraa 20ffaa kan half of the second half of 1950 ol 50 haga 2000tti maal jedhama the second half of 20th century jechuudha. This policy and the legal instruments recognized the economic, social, political and human rights of people with disability in terms of their specific or special needs. Yammataaf imma seerri meeshaaleen seeraa kun dirqama maal godhuu qabani karaa diinagdeetiin hawaasummaatiin karaa siyaasaatiin fi mirga namummaatiin uummata qaama miidhamtoota kana maal wanta isaan barbaadan qopheessuu qabanii jechuudha. The right of people with disability have increasingly been recognized by international and national law. Mirgi uummata qaama miidhamtootaadhaa kun maal haalaan maaltu qaba dabaluu qaba jechuudha. International and national law jedhan for example fakkeenyaaf the declaration of the right of mentally retarded person is 1971. Retarded person in 1971. Declaration of the right of the mentally retarded person in 1971. Jechuun namni mataan dhukuu bara 1970 akka mirgi isaa kan ifamee taa'e. The declaration of the right of the disabled person 1975 both establish the principle of equality the right of people with disability. Manni qaama miidhamtoonni immoo asirratti bara 1975 irratti jechuun kan pirinsipiliin isaaniitii fi walqixxummaan mirga isaaniillee kan eegame 1975 jechuudha. 1970 takka immoo nama mataan dhukkubu namni mataan dhukkubullee nama disabled person jedhama qaama miidhamtoota. The declaration on the right of deaf blind person in 1979 adopted by the Economic and Social Council provides universal right. Nama bal'aa fi nama duudaan mirgi isaanii kan ifoome jechuudha. Bara 1979. Inclusive education is the most effective means of combating discriminatory attitudes, creating welcoming community and building an inclusive society. Inclusive education jechuun isa haalaan bakka filatamaa ta'e tokko maal godhuudhaan inhibit godhuudhaan maal negative attitude inhibit godhuudhaan hawaasa haalaan waliin jiraatu uumuudhaan creating a welcoming community and
building inclusive society. Ammallee inclusive society create godhudha. Thus the right to inclusive education for people with disability is fundamental of all human rights. Mirga amma inclusive education ummatoota qaama miidhamtootaatiif haalaan kan bu'uura ta'e jechuudha. Mirga dhala namaatiif illee it emerged first general guarantees set forth in the Universal Declaration on Human Rights. And according to the Universal Declaration Human Rights of 1948, Article 1, all human beings are born free, equal in dignity and rights. Akka bara 19 Universal Declaration Human Rights kun jaanete bara 1948 article takarratti namni hundinuu kan dhalatu walqixxummaa fi mirga qabaa jaanii paartii itti aanu the second part irratti waliigaluuta international and legal frameworks in relation to inclusiveness kan jedhu paartii lammaffaa kan irratti kan haala waliigaluuta kan amma yeroo jalqabaatiif nagaan tura subscribe godha.